Hello, hi, namaste to all RAPO hearts and my dear friends. This is your host Preethi and this is our very own podcast RAPO Talks and this is brand new episode Heartbreak. ఏమైంది కరెక్ట్ గా విన్నారా లేదా అనుకుంటున్నారా? ఎస్, ఐ సెడ్ Heartbreak. చాలా మంది కనెక్ట్ అయ్యే ఉంటారు ఈ వర్డ్ కి, ఎస్పెషల్లీ టీనేజర్స్, రైట్? ఈ వర్డ్ వినగానే మీ మైండ్ లో ఫస్ట్ వచ్చింది ఏంటో చెప్పనా? గర్ల్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్ ఫ్రెండ్స్, లవ్, దెన్ హేట్, బ్రేకప్స్, లవ్ ఫెయిల్యూర్స్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. బట్ హార్ట్ బ్రేక్ అనేది కేవలం లవ్ లో మాత్రమే ఉండదు కదా. చిన్న చిన్న విషయాల నుంచి పెద్ద పెద్ద విషయాల వరకు అవ్వచ్చు. ఒక చిన్న పిల్లోడికి ఇష్టమైన చాక్లెట్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల, పెద్దవాళ్ళకి ఇల్లు, జాబ్ ఏదైనా కావాలి అనుకుంటా దొరకపోవడం వల్ల, ఈవెన్ దిస్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ హార్ట్ బ్రేక్. అండ్ నేను ఇంకా నా అలాంటి చాలా మంది ఫ్యాన్స్ మన హీరో రాపోని కలవాలని ఎంత మంది ఎదురు చూస్తున్నారు కానీ కలవలేకపోతున్నారు. మన అందరికి కూడా హార్ట్ బ్రేక్. ఎంతమంది ఎదురు చూస్తున్నారు కదా కలవాలని, మన అందరికి కూడా హార్ట్ బ్రేకే కదా మరి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ రైజ్ ద హ్యాండ్స్ అగ్రీయింగ్ విత్ దిస్? నేనైతే నా 2 హ్యాండ్స్ని రైజ్ చేస్తాను. బట్ లెట్స్ జస్ట్ హ్యాపీలీ వెయిట్ ఫర్ దట్ వన్ ఫైన్ డే టు మేక్ ద బెస్ట్ మెమరీ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్ బై మీటింగ్ అవర్ వెరీ ఓన్ రామ్. ఈ మాట విని ఫేస్ పైన స్మైల్ వచ్చింది కదా. సో వేర్ యు ఆర్ హార్ట్ బ్రేక్. నెదర్ ఐ am just gonna ask you about stories and not I'm gonna share mine. I don't have actually. మరి ఎవరు హార్ట్ బ్రేక్ గురించి అంటుంది? ఎస్, ఇంకెవరండి, మన లవర్ బాయ్ రాపో గురించి. దిస్ స్టోరీ యాక్చువల్లీ రీడిఫైన్ హిస్ పాత్ లైఫ్. ఎస్, మనం మాట్లాడుతుంది మన రామ్ నెక్స్ట్ మూవీ జగడం. ఈ మూవీలో ఇనిషియల్లీ ఇట్స్ వేకింగ్ అప్ కాల్ టు బీయింగ్ అట్రాక్టెడ్ టు వైలెన్స్. జగడం మీన్స్ ఫైట్, violence. In Jagadam, violence is a fashion and an attraction to Ram's character, and then it's a fight for truth. Do you all guys know that the movie is one of the Ram's favorite despite the fact that it did not taste successful, commercially success? This movie was more than a film for RAPO and fans and everyone. It was critically acclaimed. A cult movie for everyone and for Telugu cinema. రాపో ఈ క్యారెక్టర్తో అందరినీ సర్ప్రైజ్ చేశారు. ఎలా? ఇన్ మెనీ వేస్. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ అయితే హిజ్ ఏజ్. రాపో వాస్ జస్ట్ 18. He was just 18 during this movie. Yes, his character had very crazy, cute name. నాకు కూడా చాలా ఇష్టమైన పేరండి. మన అందరం పిలుచుకునే పేరు సీను. క్యూట్ కదా? క్యూట్ టు లిజన్. But character was written in a massive way, very level asleep. So he played a character who is addicted to violence. How his life takes turn and twist is the story of the movie. And ఈ మూవీలో యాక్ట్ చేసిన క్యూట్ అండ్ షబ్బీ హీరోయిన్ పేరు ఇషా సహాన్. And her killing looks, oh my god. And name of the character is సుబ్బలక్ష్మి. కానీ పేరు ఉన్నంత సాఫ్ట్ కాదండి ఈ క్యారెక్టర్. So Rapo and Isha had a cracking chemistry. Their romance is one of the USP. The way both of the character was written, salute to the writer and the director. Are 5 feet 8 inches king lanti Shrinu garu 5 feet 4 inches Subbalaxmiki padipoyadu. Remember this song, right? Nostalgia. And also violence is the fashion, violence is the passion. ఈ సాంగ్ అయితే అప్పట్లో యాంథమ్ అయిపోయింది. సో మ్యూజిక్ కూడా ఈ మూవీకి ఇంకో యూఎస్పీ, విచ్ వాస్ కంపోజ్డ్ బై అవర్ డిఎస్పీ. అండ్ అనదర్ యూఎస్పీ ఆఫ్ దిస్ మూవీ ఈస్ ద క్లైమాక్స్ సీన్. కాంట్ బిలీవ్ ఎట్ ఆల్ దట్ రాపో వాజ్ జస్ట్ 18. ఆ సీన్ చూసాక ఇంకా అస్సలే నమ్మలేము. ఆ ఏజ్లో ఈ రేంజ్ యాక్టింగ్ చేశాడంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ అసలు. హిజ్ మెచ్యూరిటీ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఈజ్ అనదర్ లెవెల్. ఏం జరిగింది మరి క్లైమాక్స్లో? అది తెలియాలంటే మూవీ చూసేయండి. మరి నాకు తెలుసు ఈ పాడ్కాస్ట్ విన్నాక వెళ్ళి చూస్తారని. సో వాచ్ ఇట్ గైస్. నౌ కమింగ్ టు రాపోస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ సుకుమార్. దిస్ మూవీ వాజ్ మోర్ దాన్ స్పెషల్ టు సుకుమార్ సార్ టూ. హీ వాజ్ ఆల్సో కీప్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ మూవీ. రామ్ని కూడా చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో జగడం గురించి ఇప్పటికీ అడుగుతూ ఉంటారు. స్టిల్ జగడం ఈజ్ అన్ ఎవ్రీ వన్స్ మైండ్ అండ్ టాక్స్. అంటే ఇది ఇలాంటి మూవీయో అర్థమై ఉంటుంది కదా. A cult film, true.
ఇప్పుడు కూడా మనం అందరం జగడం 2 గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాం కదా. అఫ్ కోర్స్ ఎస్. సో హౌ సుకుమార్ సార్ గాట్ దిస్ ఐడియా తెలుసా? ఓకే, లెట్ మీ టెల్ యూ. యాక్చువల్లీ సుకుమార్ సార్కి చిన్నప్పటి నుంచి గొడవలు చూడటంలో బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేదంట. హీ వాజ్ యూజ్డ్ టు ఎంజాయ్ వెన్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ యూజ్ టు ఫైట్. అండ్ ఈ ఫైట్ సాల్వ్ అయితే చాలా నచ్చేది కాదంట అసలు. అరే క్రేజీ కదా. సో దిస్ ఐడియాలజీ ఆఫ్ సుకుమార్ సార్ గేవ్ రైట్స్ టు క్యారెక్టర్ సీను. అతను ఇప్పుడు పెద్ద డాన్ అవ్వాలని ఉండేది, ఒక గ్యాంగ్స్టర్ అవ్వాలని ఉండేది. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ హీ వాంట్ టు బి ఏ లీడర్. అతను చూసి జనాల కళ్ళల్లో భయం కనిపిస్తే చాలు, హీ యూజ్ టు ఫీల్ ఇట్ హై. Sukumar was highly impressed by RAPO's professionalism at the age of 18. He was already a matured actor. He called him a wonder boy. Yes, he said RAPO just needed 10 minutes before the shot. ఏదైనా 10 minutesలో నేర్చుకొని వచ్చేసేవారంట. He said that zeal and dedication to make anything possible for his work. Really he was a wonder boy అని అనిపిస్తుంది కదా. Sukumar being ప్రొఫెషనల్ హిమ్సెల్ఫ్. హే, మనం మన రామ్ గారి మాటల్లోనే వినేద్దాం పదండి. హౌ వాజ్ హిజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని అడుగుదాం. సో రామ్ గారు, హౌ వాజ్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ సుకుమార్ సార్? You know how it is when you're working with the Sukumar, it's like professional. He watches the frame and he's like, I'm seeing the cigarette separately. I'm like, yeah, it's a cigarette. Like, it's not part of your body. I'm like, part of my body. So I knew what he was getting into. And then eventually it shouldn't be like, oh, this is a man holding a cigarette. No, this is a man. He seems to be a smoker. So holding a cigarette, I shouldn't see the cigarette. I should just see you as a person. So that is the kind of detailing it went into. And I never smoked in my life before that, you know. Even though a couple of my friends did, but I never pulled me. And I kind of became like a chain smoker. Oh God. How did your parents react after they saw you smoking? As you said, you never smoked. My first cigarette was at home. You know, my dad bought my first cigarette packet. My brother was taking a video, and my mom was like, "Oh shit, what am I watching?" So, but I told her, I said, one day before the last day of shoot, I'll probably quit and all that. And I did quit for that film. Wow, this is really, really brave, Ram Garu. This proves how difficult acting is. Characters like Seenu drains you mentally. So, Ram Garu, how was the day when movie released? The audio was a huge hit. There was huge hype, unprecedented number of shows and this and that. Like, oh my God. And the film got released. I was sitting at home, and then interval, every producer and director from the industry took my number. They were calling me like, interval, what kind of film have you made? This is a blockbuster, this, that. I'm like, oh my God. And then the film got over, and then I didn't get any calls. Like, everyone called me after the interval. No one's calling me now. What's happening? You know, so, and then slowly people were like, no, how can the hero fall on the villain's feet before the climax and all that? And I'm like, shit, what the hell is happening? You know, we made such, it was more like a heartbreak for me, wherein, you know, you're madly in love with the girl, you're very excited because you're like, oh my God, I love this girl, and my dad's going to love her because, you know, she's this, he loves that. My mom's going to love her because she's this, and I'm going to take her home now. And then you open the door, and they open the door, and they're like, no. Like, but what's wrong? I thought you liked this. I thought, you know, I'm in love with her. How can you reject her, kind of a thing? But how do you deal with failure at such age? To be honest, I was very young then. No? I was 18 years old, and that's when I quit smoking also. No? So I was I was still a teenager. No? So it was like I was angry at everyone. I was like, I'm not going to do films, and I refused to listen to a lot of scripts and all that. I'm like, I'm just not going to do films. I was angry, but I was trying to figure who am I angry on. I'm just angry. I don't know why. You know, I'm angry, I'm upset, I'm confused. Like, you know, how can they not like that film? You know, that kind of a thing. And it took me a year, and that's when I was like, okay, I just want to do something fun. And that's when a film from one of my uncle's films, Nuna Kanachau, I was watching it on TV. I was like, maybe I should do something lighter, something fun and all that. And that's when I did Ready. After a year, I took a break, and then I did Ready. సో ఈ ఎపిసోడ్ టైటిల్ హార్ట్బ్రేక్ అని ఎందుకు పెట్టానో మీ అందరికి అర్థమై ఉంటుంది కదా. రామ్ హిమ్సెల్ఫ్ డిస్క్రైబ్ దిస్ మూవీ యాజ్ ఎ హార్ట్బ్రేక్. సో అతనికంట యాప్ టైటిల్ ఇంకేముంటుంది. సో ఈ మూవీ అప్పట్లో బాక్స్ ఆఫీస్లో సందడి చేయలేకపోయినా, బట్ ఇట్ లెట్ హిమ్ ఇంప్రెషన్ ఇన్ అవర్ హార్ట్స్ అండ్ RAPO fandom increased by leaps and boundaries. And Ram Garu also agree the same, right? Yeah. So Jagadam, but my first film was a blockbuster,
My third film, Ready, was a blockbuster. Maska was a decent hit. But every person I met, they used to talk about my flop film, Jagadam. You know, I've done 4 films. The other 3 films are huge hits. And this film, this didn't work, but you know, it worked for me by the end of the day. So Suku and Ivan today, we are like, you know, maybe it didn't work for the producer, but it really did work for us. And the producer is a very good friend of mine, and he's super proud. Super proud. Oh, yes. We all coming to other characters in the movie. Actor Dhanraj, who is the comedian and played a character named Nampalli Satti. ఇతని గురించి మన రామ్ గురించి ఒక అమేజింగ్ విషయం చెప్పాలి, మీకు తెలుసుకోవాలని ఉంది కదా. ఆఫ్ కోర్స్ ఐ నో ద ఆన్సర్ ఈస్. సో ఏమైందంటే ధన్రాజ్ సార్ వాళ్ళ వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్. షూటింగ్ టైంలో హీ వాజ్ ఫేసింగ్ సమ్ ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్. RAPO and Sukumar sir supported him financially and emotionally. Dhanraj sir was so touched that when his son was born, అతని పేరు ఏం పెట్టారో తెలుసా? సుక్రామ్. సుకుమార్లో సుక్ అండ్ రామ్లో రామ్. యా, that's really a beautiful way to show gratitude, yaar. So, the beginning of the career. The reason why we respected him so much. Okay, as I said, film stars and crew are so proud about the movie. But there were some people who were sad, really sad. ఎందుకంటే ఈ మూవీకి హైలైట్ అయిన ఒక పవర్ఫుల్ ఎలివేషన్ సీన్ తీయాలి అనే ఐడియా అతనికి రాలేదని. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ celebrated director S.S. Rajmouli garu. He once said that hats off to the Sukumar garu. నాకెందుకు ఇలాంటి ఐడియా రాలేదు, నేను ఎందుకు ఈ సీన్ తీయలేకపోయాను అని చాలా బాధపడేవారంట. Yes, that was the impact created by that scene. It's one of the best elevation scene of Tollywood indeed. So guys, I actually got some energy for the scene while talking about the film. So let me express it by saying everyone's favorite dialogue from Jagadam, which is నాకు ఈ పొజిషన్ అంటే ఇష్టం, ఎప్పుడు ముందుండేవాడే లీడర్, నౌ ఐఎమ్ ద లీడర్. యా, సో with this I'm signing off. See you guys super soon with our next episode about another interesting chapter of RAPO's life. Till then, stay tuned, stay excited, just be ready guys. #love, #RAPO. Signing off, Preethi Rao.